Do you have somebody with a special identification? Anybody? Well, Moni ana mulungu. Moni ana mulungu. Ndiye sama wanga kumveka kumbuyo kwe amene makhala kubaki kweni chabwino tatithokoza mbuye chifukwa cha tsiku la sabata limene watipatsa komanso nthawi imene tili nayo yabwino imene tikupitiriza maphunziro a medical missionary training. Ndiye phunziro layambira lija linali labwinonso kwambiri ngati introduction ya utumiki pamene mulungu atipatsa okalalikira uthenga ku dziko lonse lapansi. Ndiye phunziro lachiwiri limene patigawane mutu wake ndi umene mukuona pa screenipo, medical missionary
of gospel. Medical missionary work as the right arm of the gospel. Zaka zambuyo masinki kukumeti makula mumpingo wa Seventh Day. Ena fetinkango zwa maoni na kuti medical. Komaso tinkadzwa so maoti missionary. Chifukwa nthasa bara skulu nkakhalakhala taoma missionary ena. Komanso timadzwaso anthu amene amagwiraso ntchito zachipatala. Komano mawu awiri awo waphatikiza medical missionary inenamva koyamba. I think chaka chinaka chimene kunazabwendereso Kanyamata 1999 kunadzabwera azungu ake wako America ku Heartland anadzapangitsa seminar kuzomba ya medical missionary. Ayasede kumva maoti nalataphatikizana medical mission ndana abanga demonstrate hydrotherapy kumatiuza za natural treatments kumakamba za diets and ninthawi imene mwinaso nitoni anakhala inspired kunkhani ya medical mission. I think this is what I need to do in my life. Kanali ka training kama ka 2 weeks, not 2 weeks, nali 1 month. Ka hit and run training. Kodi anango tikanga tatipatsa appetite kena kanti kumabwereraso kumudzi kwawo ku America. Before then uthenga wa thanzi ninkaumva mmene anthu ambiri amaumvera ndi mmenenso ena ankaumvera nthawi imeneyo chifukwa naphunzira secondary school ku Matandani zaka za ma 1990s momwe amatipatsa ndithu zakudimba zokha masamba amene amalimidwa pakampasa Matandanipo, nyemba, mgayiwa. La Sabata ndimene kumakhala mpunga, nyemba ndi dzira, ndi kunoti wait for Sabbath. It was the only time imene ndoti makhalako ndika diet kabwinoko kaporiji mamawa kankaka. You know, they were trying to make Sabbath a delight for the students. Kuti tizimva koma la Sabata likafika. But I cannot lie, kuti no diet ya health reform yo kabani diet ya plant-based yo ndinkaikonda. Zinali zija zoto kamapita ku sukulu. Timawamba kankhuku timati chiwamba mukumbukira zimene zija. Timawamba kankhuku ndewu makati tsiku loyambirira lino nkhuku ija atani yatha you are back to Eden. Ukateronso you cannot wait kuti mutsekere school uzipita kuti uzipita ku nyumba ukakhwasuleso. So we only understood health message ngati uthenga umene no umati panga restrict pa zinthu zimene tikuyenera kudya. Kuti sikuyenera kudya ichi, sikuyenera kudya ichi, sikuyenera kudya ichi, uthenga odzimana. And nthawi imeneyo kulibenso ya pieces kwatinena kuti tine vegetarian ndekuti nali mgayiwa cabbage na ndolo kalero watani wamaliza menyu yako yathira pene pwete. Masiku ano kuti timaresepe tambirimbiri timatofu timajani vejujo machitaso kukomaso. Koma nthawi imeneyo inali time of trouble. Kunali ndithu chipiriro chawera mtima. Moto saja izi. Koma not much as mbali modzi yokafikira anthu ena kapena kuti ngati mbali modzi yokalalikira no uthenga wabwino kolo ngati kuti no ngati mbali modzi ya mission kuti no ngati mbali modzi ya evangelism kuti utogwisa ntchito no uthenga wa thanzi wafikira anthu kumathanzi awo uthase ukafikiraso ndi uthenga wangelo atatu. And I remember time no ndimamaliza school ku South Africa jama 2005 ndinaza vita no ku wellness center ina imene amapanga run ma Adventist anali madokotala ndi anatsekula sanitarium yawo Cape Town ndimangofuna ndikakhale exposed
naone no medical missionary ikuchitika pa ground kuti imachitika motani. And I think that was the very first time imene no ndinadzaonano anthu akugwiritsa ntchito uthenga wa thanzi ngati mbali imodzi yolalikira uthenga. Sanitarium yo ina ali kuka area kenaka kumene kunalibe any Adventist community about 100 kilometers from Cape Town city kumalowera cha ku Namibia kunalibe mpingo wa Seventh Day olomodzi apart from ka sanitarium kamene ma Adventist doctors wa anayambitsa. Nde kunaliso maklase zonse anthu, kunali anthu olemera amene amakhala ku beach, kunali ka township ka anthu ovutika, nde kunaliso the working class. Kuno paka sanitarium ndumamba nonde anamba kumapanga ma program ofikirano the community. Sabana yitike crusade ngakhale modzi komano enalino kugwiritsa ntchito no health message uthenga wa thanzi ngati njira yowafikirano anthu makumawo. And I remember one Sabbath morning tinapita makapanga invite anthu, the very rich people amene amakhala no along the beach mphepete mwa Atlantic Ocean kumakagaira kuti mubwere ku health expo, ndio matuka gogoda pa gate paja kangona munthu akuda ngati ine, the first thing amakuza no job, chifukwa akuona ngati ufuna chani, ukufuna ntchito. Koma the moment ukangoza kuti tikupangani invite ku health expo, tikupangani check this and that for free, tell me mukapanga chani, where will it be, how chipena zapanga realize anthu osamoneka ochita bwino amakhala along the beach aja nyumba iliyonse munali munthu wina amene amadwala. And that's why the moment tikangotchula mauti health, even attitude yawo imatani imasintha. Amapeza kuti no, they are more welcome and they want to hear more about it. And chakumasana ku ntsume mapangano health expo kunabwera ndi anthu more than 100 among those rich people kumaima panzele kuti no alandire no counseling and apangide check kumaso apangide coach for free. Many pamata I think 2-3 years kunatsekulidwa ma church atatu Adventist kumalo kumene kunalibe mpingo uliwonse wa SDA. That was the first time in my life when I know the power of the health message. Kutsegula makomo amene anthu amene simukanatha kuwafikira if it was not for the health message. And among those 3 churches, church china chinali cha Pentecostal, nde tinkakapanga ma cooking class in that community, and the pastor ndi mkazi wake amabwera kudzapanga nawo attend that those cooking classes in my health program mapanga. And atawerenga book la Ministry of Healing in mabook ena mapanga share, the pastor was convinced kuti akwenera kukhala no mu Seventh-day Adventist. And what he did atabatizidwa ndi mkazi wake anangopita pa church yawo chija ndikasintha chikwangwani ndikulemba Seventh-day Adventist. We never needed to build a church, also became Adventist church. And I really saw the power. Zinandisi having kaganizidwe zamene no ndinkaonera uthenga wa thanzi before that, because mbuyo mangona ngati uthenga wa thanzi tijongo kangare malomo khala the right arm of the gospel imene ngati chibagera chomenya nacho anthu eneti. Ojeja kuti ukhanga kuti munthu amene akudya zina zake uzimwake ndotani kodi ndotsika kuti ngati wewe wapanga overcome zina ndi zina ndio kamona kuti wina kamadya chakuti kumona ngati wewe uzimu wako uli apa yojo uzimu wako uli pati uli apa. Komano zinandisintha attitude kuti no health message it has much to do than just a selfish message kuti ine ndidye bwino ziya za thanzi nde ndikhale ndi moyo wautali pa dziko lapansi pano, kapena kuti nduthenga woweruza
anthu ndi uthenga wabwino amene sungathe kukafikira munjira ina iliyonseyo. And I think itafikanso nthawi ya COVID, ndinaonanso another power ya health message imene Ellen White anakamba kuti no izafika nthawi imene no there'll be not any other way yopanga reach anthu but only through the health message. Nthawi ya COVID inali dziko lina nde kunali lockdown ya serious ija kumala kuno simunakhale ndi mwayi okhala ndi those type of lockdowns. Mwina faja zimeso zimachitika kumala kuno at that time. Komano kunali lockdown ndithu ija serious ija kuti tinali ngati tili pa house arrest, sumaloleda kupita kuna kulikonse. Panali ma rules ambirimbiri asilikali amaenda 6 months. Sitimapita kuchali chosatinso kuti social distancing komano osapita ku church kungotsiratu chali chichija. Then magwira ntchito pa wellness center ya church ya conference imene inalinso pa church, imene timapangira operate pa church. And kunapeza kuti no ma church members anabana, board anabanidwa, abusa anabana kuti asabwereso kuchalichi. Komano the government inalemba kalata kuti only me could go there and work for you. This mapanga is essential service. My invitation minepo akuti wellness center was the essential service. Chifukwa amene amaloleda kupanga operate at that time anali okhawa amene apanga offer my essential jani service. Preaching was not jani essential. You know, Bible studies were not work was considered essential. And I had that permit, you know, I could walk home and go to the center when everybody was on lockdown. And people could come and could counsel them, we could help them, we could still treat them even during that lockdown period. And the only thing now that was functioning in the whole country, in the Adventist church, it was that wellness center where I was working, when all the churches, all the conferences were shut down. And it actually came to my mind, this is why SOP says, you know, time will come when there'll be no any other lines of doing missionary work except medical missionary work. So, yeah, soon done in the ministry. I think we are living in those times. But also it's not just about my lockdown, even the lifestyle. In many antwamba kukhala cities matu, it is becoming impossible. Kubanga crusade ngati town ngati mnomo kuti can pitch a tent ndiwembeza kuti anthu asiya ma plasma awo ndikudzakhala pa tent pozizira nkumazamvera ulaliki. Mona kuti the traditional method imene timayuza for preaching, it works more in the villages. Kuti you know, like a tent and you put the projector and the pictures, the people are attracted to it. But in the city, more than 10,000 people can make crusade, amakala just the church members, you know, coming for a revival, and we baptize the backsliders, something like that. So for you know, the last comes to kwafikira anthu kumathanzi awo. As we are going to see in other lessons, mona kunena kuti no, God is opening doors. Kuti titha kufikira anthu amene no, we could not have reached them through a traditional crusade, koma we could reach them ngati tingagwiritsa ntchito medical missionary work. So we have come to a time when every member of the church should take hold of medical missionary work everywhere people are perishing for lack of knowledge of the truth that have been committed to us. And I know kuti mawu kuti medical masiku tokhalano tima panga associate ndi kale ya chipatala. Koma just remember kuti nthawi imene Sister White amalemba these things, mawu kuti medical was not just
zeni moyo wathanzi mu nthawi yawoyo. So medical missionary nthawi zambiri or maori medical missionary timapanga nthawi zinaso kwapangaso seti ndi career ya chipatala. Munthu amene wapanga za chipatala atokhala medical missionary and mwinaso very effective one if atha kupanga zinthu zina zimene mwina anthu ena amene sanapanga za chipatala sangapange. Komanso munthu wa chipatala athaso osakhala medical missionary, athaso ngokhala medical professional. Ndikukhala medical missionary and kukhala medical professional is not one and the same thing. Komanso zithaso kuthekaso kuti munthu wina atokhala munthu wina athaso kukhala kuti no ndi si medical professional koma atha kukhala medical missionary. And I think maphunziro ena abwera kutsogolo amene apange breakdown kuti medical missionary ndi chani. Ndifuna kuona kuti tafika munthawi imene every church member zikutanthauza kandi carpenter kandi engineer kandi accountant kandi ndani aliyense atha kutumikira ngati medical missionary. And Jesus said to them, go into the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And mawu amene tikalalikire uthenga kwa anthu onse ndi mawu amene amaonetsera kwambiri za kufunikira kwake kwa the gospel of medical missionary work. Chifanira kuti no ngati muonetsetse muona kuti ma traditional methods ambiri amene timagwiritsa ntchito kukalalikira uthenga samakwanitsa maonero kuti mukalalikire no kwa anthu a mitundu yonse. Ndilalibe funso munomo ndangati ayi amene munakapangako crusade kwa mwenye kubolola njovu palibe mmodzi kapena munakapangapo door to door bible studies kumanyumba amwenye kunje wagogoda takwera palibe mmodzi. Koma amwenye sima creatures study kumele mbedapo kuti all tongues and people and all creatures are they not among them? Do we really want amwenye kutaza kuti na kumwamba? Amwenye ali malaya mwathu muneti ngati feyo sidalalikira kwagwiritsa ntchito kuti tilalikire uthenga zimakhala zokhweka kuntandire kwakauma kunchesi koma kubalola njovu kumatuka gachiro tentiyo ndikayimika pati ndekayika pafupi ndi mzikiti wake uti ino mukapeza kuti ndi maganizo omwewo muti mwathu samapanga chani muona kuti no kuti muzinda mwathu muno muli ma Chinese ambasuka anthu achizungu waso aliponso. Koma nthawi zambiri tikamaganiza za evangelism activity anthu amene aja muti mwathu samatani kuti samabweramo pamene no the gospel commission akuti amafuta omanto amafuta madenda amene amakuna nawo manti yaina amafuta anthu yao mafuta polisi yao
zimuthandize munthuyo umudzi wa Yesu. And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sicknesses and all kinds of diseases. So one of my first evangelists many years ago to this, mwana uno mbali imeneno ikutsamira kwambiri utumiki wawo, ikutsamira no utumiki ochiritsa, utumiki wakudza anthu kumathanzi awo komanso kulandira mphamvu ngakhale yochotsa ziwanda. And I think in the many I'm happy to give that one. Then one of them entire imene takhala ngati Advent movement kuyambira zaka za 1960s. There was a time in June 3, 1909, the men Sister White Dana Alemba, a special plea for the current medical missionary evangelist. And the point of Minnesota Madia Church things what to never grow one miracle. That is one miracle through medical work. There one of the quotations, the end of all things is at hand. The signs foretold by Christ are fast fulfilling. There are souls in many places who have not yet heard the message. Alivyoambia mimi no sanambo tenga kwa many community in white path and henceforth many commissioner work is to be carried forward with an earnestness with which it has never yet been done. Tenga no many commissioner tenga uzera many commissioner work tenga no wena no kugafikire no kwenda bali poste munjira many no sinambi yajitikapo. Manjiraina, we need to do more than what was done before. The work is the door through which the truth is to find entrance to the large cities. I will the medical missionary work in the Yitsego. She may not join Nadi, where no Jigalo, where they go to Jigafigino, Mizinda, Ikuri. There, of course, about sanitariums are to be established in many places. Mina our multimediators. I mean, it has of mark and zilla. Mabambaro sanitariums, but we are in the body of no and we have to listen to the main commissioner working at the church secular jits, that in no way is so successful as in medical missionary work. And in Nakobata, the Tango, Jamara, the minister, figure out in the church, the day for Mano medical missionary work in that several Mahomo. The Parana Bukara Day, my branches, the Mara Medical Church. Without a single crusade, Commander of Giris and Chito, medical missionary work. Now, the medical missionary work is the pioneer way of the gospel. It is the gospel of practice as the compassion of Christ revealed. Within the kutengo management doing that we are doing now. Gawili gawili mina nkawayatu ima kala bautenga. Whenever the Mara and Azueza state of the dead, Azueza second coming, Azueza Badizona, Azueza Jaji Kumi. So says the judge is often the Gira Pudi and has zero. That's okay, the Jordan Dimedora Gira. Commander Dimeno, Tiring Galino, Utengo Men and to Arma and Dimas of the gospel of practice. The medical mission away, the permanent Wabanga minister, one figure and those who are thou to be Arma and Chibon Jais. And the other one, Chibon Jamu, there are no medical mission away. Zima Vangeta Gakali Mijima Yao. It's a bouquet and Patrick Randa of Chenga Mosabuta. Now, Mugira and Highway and Diliba Santaria, we have kept down. Pamakara and Trainer among Bogira and Mabeshit. For the car for 10 days, Mina Bugara Madene Nagadet, Madinga through the book, Young Minister of Giving, my devotion and Mamawa. And the Bali and Hangabo, Odin Muntana, Bogira and any other reason. Mama is a 10 is a age.
amafika pajaona kuti no he was convinced kuti zimene zikuchitika pano zamina kuno chifukwa choti thanzi lake lije zimene waziona zachitika ku thanzi lake zimatsekula ngakhale malingo lake unokufuna kudziwano zambiri za zimene nomaphunzitsa. And I know a few people amene anatembenuka mpaka nakubatizidwa chifukwa chongokwera pa sanitarium panali mkulu ina amene anakwera kuchipatala atamuwuza kuti iniyo basi mwangodikira kunyumba mkafe libake naonongeke chifukwa chokumwa amaledzera kwambiri. Ndiye anali kuti samathaso kupanga china chiyo samangonjenjemera atafika kusanitarium kumachita kunyamula kwamusambitsa mujetsa kumwetsa majuisi. He could not do anything. Koma mwachisomo cha Mulungu through my therapies and 1 week, 2 weeks muntu yangokhala stable kena akawanga kuyenda yekha kena kachili chosamba kudzipangira yekha. And the day imene mkazi wake amakwera kudzamutenga anapeza kuti wanyamula yekha kutuluka mulumu akakwera galimoto. Mkazi wake atamuona nango amba kulira. She was just crying. She could not believe kuti no her husband could carry the suitcase himself ndikuyenda ukakwera galimoto. Muntu wati kuchipatala muza kuti ndiyo live yanu imene afika kumwangolira kunyumba mkafa. And that made that couple to know the truth that we believe in, but are making a decision for Christ. So medical missionary in that power mene mulungu anaipatsa kuti anthu amene mulungu sakanatha kuwapulumutsa in any other way amathano kupeza chonati ngakhale mu nthawi yatsoka pamene nomwine anathupirawo thanzi lawo lasokonekera imene jematokhala turning point imene akakakumana ndi medical missionary atha kukamva chonati chimene sakanatha kuchimba munjira iliyonse akuti of this work there is great need and the world is open for it. And this is zone and this chifanira kuti no palibe nthawi imene munthu amafewa mtima ngati nthawi imene akufuna machiritso. Mudawo mwaonapo inuyo ma-Adventist ino mwakhakuti no mukambirana za thanzi mchalichi imene anthu apangira makani munazionako kapena ndine ndekha ndinaziona. Komano munthu yemweyo akadwala ndiye kuchipatala wadwalika ndithu wadwala ali serious kumuwuza kuti iniyo matenda mwadwalawa muse kuchenjera amapanga makani ya matenda mwadwalawa muse mwafanda apanga makani chifukwa chani fauti amakhala nthawi imene umwe wake uja akutha kuona choopsa kutsogoloko akutha kuona mwambo wa maliro okuchitika ndi mantha amamugwira amakhala willing kumvera chani kodi china chilichonse. And that is very true. Munthu amene satha kumva health chalichi chipatala kuchalichi amatha kukayimvera mwina nokuchipatala. Komano what I'm trying to say is nthawi imene munthu akufuna kupulumutsa thanzi lake amathanso kupulumutsa moyo wake. Chifukwa pamene akufuna chipulumutso cha physical ichi ndi nthawi imenenso mtima wake somathanso khala open kuti amverenso chipulumutso chimeneno chilino cha spiritual. That God grant that the importance of medical missionary work shall be understood and that the new fruits may be immediately entered. Then we are supposed to be far by now. The medical missionary work komabe ambuye alithandiza. Then will the work of the ministry be after the Lord's order. The sick will be healed and the poor suffering humanity will be blessed. Timawalenga devotion inake kunyumba yakhudzana ndi medical ministry and zinazali khudza tinafika pa point iyi imene timawale alembapo kuti no the poor will be blessed kuti ngati pali utumiki wina wa medical missionary umene nomwina anthu ambiri sitimaukhudza ndi utumiki no owathandiza anthu amene alovutika kuti angachite bwanji kapena kuti angakhale moyo wa mtundu wanji kuti no achoke mu mphawi. And machapter alipo mu buku la Ministry of Healing
zamene notinga the ministry metinga bange to the poor ngati njira imodzi yowaphunzitsa kapena kuti kuwapanga empower kuti no achoke mu mphawi. Andi utumiki umenewo ndi utumiki umodzi umene timauzemba kuyambira mu inreach ngakhale ku outreach. Kawiri mautumiki athu amagonera kwambiri ponena kuti no mwina ngakhale ngati medical missionary anthu ambiri amangolimbikira za remedies za chako za chani, koma kuti no munthu amene no akuvutika tingamuthandize bwanji the ministry to the poor, anthu amene aje tingafikire bwanji ndi mbali imodzinso ya medical missionary work. Ndinazayitanira uchalichi chineke ku matownship a Blantyre zaka zapitazo kunali health week, nde tinayamba health week ija Sunday kunabwera anthu ochepa ndene ndimangoti potero ndi Sunday kumakhala ma bridal showers nkhoswe ndi zina zotero. Maybe from tomorrow anthu amba kubwera ambiri. Tinapiranso the next day kunangobweranso anthu ochepa mostly the same people madiko notsekula machalichi oyimba tsiku limenelo. Jongoona kuti anthu angobwere foti ali pa duty osati kuti they apanga choice ona kuti amafuna kubwera ku program, koma foti ndi amene akutumikira that day pa chalichi. Then tsiku lina I think anali Labour's Day kunali holiday. Then ndinazauza head deacon kuti lero ndi Labour's holiday, bwanji tiyende door to door mmanyumba mwa Khristu anu fanira anthu ali pa holiday ali kunyumba timve kuti why sakubwera ku program. Ine ndachoka kulilonge kubwera kuno and Akhristu anu sakubwera. Then namba kumayenda door to door. I was so disturbed. Mafika manyumba ena chama 11-12 koloko muja kwapeza mayi wa doliga akukazinga chimanga kuti achiranji ndi ana kuti atha kuti pakhomopo chakuti ali chani alibe. Andi titaenda makoma ngapo nazaona kuti poverty imene imakhala down imakhala mwina yoopsa kwambiri kuposanso poverty ya anthu akumudzi. Andi zinandikhudza kwambiri tsono munthu ameneyo abwere kuchalichi ndikamuuze kuti azikadya brown rice olo white rice ali chani alibe. Andi chakudya cheni chalibe ndi munthu ochoti anything zimene ungampatsecho apanga appreciate. And zinandikhudza kuti munthu amene abwera kuchalichi the only thing mwina chimene akungomva tiperekezi pamene munthu omweyo kunyumba kwake kulibe. Andi tilibe mautumiki mwina as a church amene timakhala nawo kuti anthu amene who are suffering within the church tingafikire motani. Zinandipangisa even kusintha ma presentation amene ndinakonza kuti ndipange present pa chalichi imeneyo. Fana kuti ma presentation amene ndinakonzawo samapanga no meet chosowa chimene chinali ndi anthu pa chalichi. Andi utumiki wafikira anthu kwathandiza kuchoka mu mphawi. Ndi mbali imodzi ya medical missionary work. Pali website ina ngati mungatokhala nthawi machita farm stew ndi analemba ndi mzimayi wina wa ku America medical missionary amene anakwera ku Africa. Andi mwakayiona website yakulemba za mmene tingathe kuwafikira anthu amene alosowa, anthu amene alovutika, and anthu amene nthawi zambiri amakhala neglected, especially tikakwera ngati mwina the urban poor ngakhale the village poor. And mwina kutsogoloko tikamba kwambiri zama utumikiso ngati amene. I can see in the Lord's providence that the medical missionary work is to be a great entering work whereby the diseased soul may be reached, and taonakale kuti ndi mbali imene ti Mulungu ayikhazikitsa kuti tikathukafikira anthu amene akulwala kuthupi komanso kuzimu. Now if we would elevate the moral standard in a way in any country where we may be called to go, we must begin by correcting their physical habits.
kanda kuti muto anthu atokhala ndi zobetchera zambirimbiri zimene tikwenera tikazifikire koma tichoyambirira tikaphunzitse kukhala moyo wa thanzi. Anditakakuti zimene ziyanthu aja tikuwaphunzitsano mwachikondi, not in a judgmental way, koma kuti anthu aja akaone ubwino wake okhala moyo wa thanzi zimapanga kubwa mchikondi ndi mautenga onse kuti ngathe kwalalikira. Now the medical missionary work now called for is that outlined in the commission which Christ gave to his disciples just before his ascension. All power is given unto me in heaven and in earth. He said, go you therefore and teach all nations. Mawajatina kantayogena godino tazambili timagezori evangelism timageniza za mtundu watu, ngati fair Malawi timageza evangelism ndekuti notifikirani tokha Malawi. Komano the gospel commission is all nations, and all nations it means mitundu yose ya anthu imene kukhala within our church. Ngati mulilonge munomo tili ndi azulu tikwenera tafikire, kaya muli amwenye tikwenera, kaya muli ma Chinese tikwenera tafikire. Nde mutha kuona kuti anthu osiwa kuti tikafikire njira yake ndi gospel medical missionary work. Chifukwa anthu onsewo amakhala ndi ma physical needs amene akafuna kuthandizidwa samasamala kuti amene akwathandiza ndi ndani. Chifukwa ngakhale anthu amene amakhala ndi tsankho ajamati ma racist amakhala ma racist akakhala ndi thanzi, komano akadwala they don't akuti akwasamala ndi ndani. Kusandala mu South Africa time anali kumalo kwa anthu odziwa di racism at its best. Yomachita kuipanga feel kuti koma ineyo ndiledi munthu wakuda. Ukafika pamalo pena ndithu anthu makulambalala kumene. Koma the very same people akadwala akabwera kusandala mu they never cared who is helping them. They never cared kuti akwaphikira chakudya ndi ndani, akwapanga masaji ndi ndani, akwapanga chako kodisi ndi ndani. Chifukwa kuti munthu akadwala amakhala kala blind, samaonanso kuti uyuyu akundithandiza ndi munthu akuda ndi mwenye ndi ndani. Anthu they are only sensitive to kala amadzimva chizungu pamene akugazula ndi chani kodi ali ndi thanzi. Koma the moment munthu akadwala amasakundizayo ndioneka modani. Chifukwa olo anthu ena akadwala kumene kakhala kudani tokhatokhafe anthu amapita kwa singa ngozigamba zokhazokhe, koma munthu wa class amene koma anthu ena samapatsa moni, komano akadwala chithandizo chikudani kodi chikuchokera. Ndichifukwa medical missionary work ndi utumiki okhawo umene umathandiza kufikira ma classes zonse anthu, komanso kufikiraso mitundu yonse ya anthu imene ikukhala malo amene Mulungu watikawo. Pamene ma traditional methods amene timakhala nawo crusade amakhala kuti amakhala effective ena anthu, pamene magulu ena anthu sakhala effective imene silaonera kuti ngakhale ma crusade even amene tikumapanga sakumakhala ndi impact ngati mmene mwina amachitira kale. Chifukwa mwina anthu amabwera mu mpingo kumano caring and nurturing imasowa. Pamene medical missionary work it's about friendship imene mumapanga ndi munthu uja imene imathandiza kuti mutumikire munthu uja kwa nthawi yayitali. Topic imene tiyikambe tikamakambano the harvest cycle ya medical missionary work masiku amene akubwera. These ways point out our field and our work. Our field is the world. Kurathaza kunena kuti pamene Mulungu watitana ukatumikira field yathu simudzi wathu, field yathu is not just pampingo amene pamphera, komano field yathu ndi dziko lonse lapansi. And our work is the proclamation of the truth which Christ came to our world to prepare. Kurathaza kuti tili ndi uthenga kuti tili ulalikire ku dziko lonse, komano
missionary field yathu ndi anthu onse amene akukhala pa dziko pano amene no mulungu watipatsa kuti ino tikatumikire. Now let those who have fitted themselves to engage commission work in foreign countries that they expect to make their field of labor and begin work right among the people, learning the languages as they work. Very soon they will find that they can teach the simple truths of God. But anthu ena mulungu atha kuwatumiza madarasa osiyanasiyana amene amthaso kuwatumikiraso ngati kugwiritsa ntchito medical mission work ngati njira yolalikira uthenga. And pali point imene matangata kuti every feature of the third angel's message is to be proclaimed in all parts of the world. Kutanthauza kuti pamene tikukatumikira kugwiritsa ntchito medical mission work palinso uthenga umene ulino the three angels message, and I'm sure those amene tili muno ndi mwina amene akutimvera ambiri ife tikudziwa kuti no uthenga wa angelo atatu ili ngati summary ya zimene ife timakhulupirira ngati ma Adventist. Ndakuti no conditions of climate, of poverty, of ignorance, or of prejudice can hinder its efficiency or lessen its adaptability to the needs of mankind. Ngati pali uthenga umene no umatha kufikira paliponse mu nyengo zonse kwa anthu onse, kaya ndi osauka, kaya ndi olemera, kaya ndi osaphunzira, ndi medical mission work, and palibe chimene akuti chingapange hinda utumiki umenewu. Nde mulungu akuyitana kuti tikatumikire ngati ma medical missionaries, and akunena kuti do medical mission work that you will gain access to the hearts of the people. Tiyeni tikatumikire ngati ma medical missionary, ndipo mulungu akatipatsano kuthekera kuti tikafikire mitima ya anthu. Now you will find that relieving their physical suffering gives an opportunity to minister to their spiritual needs. Pamene tikafikira anthu kumathanzi awo zikatithandizanso kuti tikafikire ku moyo wawo wauzimu. And the quotation is we have come to a time when every member of the church should take hold of medical missionary work. And people are perishing. My quotation amenewa ena repetition komano pamene tikutumikiraso ngati ma medical missionaries timakhala ma co-workers ndangelo akumwamba fani uthenga umene no mulungu waudalitsa komanso ndi method imene mulungu wayipereka kuti ino ife tikantumikire. Nde angelo amapanga accompany anthu amene no akutumikira as medical missionaries. They have been instructed that little companies who have received a suitable training in evangelical and medical missionary lines should go forth to do work to which Christ appointed his disciples. Kuti anthu tinokhala no timagulu ting'ono timene no titha kupita malo osiyanasiyana ndi kukatumikira kukalalikira uthenga through medical missionary work, and I will let them labor as evangelists, scattering our publications. Kutanthauza kuti ntchito ya medical missionary work ndi ya publication kapena kuti literature work ni ntchito zimene so zikuyenera kuyendera limodzi. I think tikamapanga share topic in a mission to the cities, ndipereka ma examples angapo ma medical missionary and how they are doing kugwiritsa ntchito no literature ngati mbali imodzi ya medical missionary work. As they unite in the work of teaching and healing, they will reap a rich harvest of souls. Kuti no chinthu chimodzi chimene Satana anatinyenjerera m'masiku anotsiriza chitena kuti anapanga divorce the healing work and the evangelism work. Kuti anthu zona ngati kuno healing ministry and zijamapanga kuno kuchipatala kwa Adventist Hospital, evangelism ndi ma Crusade amene fewe timapanga.
komano God's plan ndinoona kuti no healing and preaching zinokhala chinthu chingati kuti chinthu chimodzi ndi zinthu zimene no zinenerano kuchitikirano limodzi. We are supposed to combine healing and preaching. For the healing you ndimene matsekulano khomo for the message that we want to preach. Nde sadana sana tichotsere the health message yanango banga divorce the truth kuti tizizoona ngati ndizosiyana in the health department. Nde za health department tsiku lako tikukhala za health ndikuti onse okonda makwaya satani sabwera abwera okokha amene no amajakale masamba because the health program on the health department. Koma God's plan ndiona kuti no healing and preaching should go together. In fact, the health message is supposed to be part of the personal ministries department church evangelism. For no, it is the right arm of the gospel. Kodi niyo nkono wanu wakumanjao today in church letting go na the right arm ikungoenda in the church yoke obanda muntu siritawa mu ngona ndithi right arm yalo hapo ndiya kwela hapo kuzungulira mpaka nokatuluka what is going to happen ena muswa mawindo obezoti madani kodi madumbe fete muchita manda fete right arm chikwenda chani kodi ikwenda yoka pamene when the right arm is connected to the body, you know, it will make all sense. Oh, that is the right arm of Mr. So and so, and that right arm and that is how the health message is supposed to be. And the health message is a current impact. You can make the amputated right arm. You can make a right arm, meaning you go in the yoke without the gospel, without the evangelist, without the preaching and the proclamation of the three angels' message. They go back and focus on the majedwe, exercise, sugar. They are two right arm, command the amputated one, immediately no yoke without the gospel. But many know the right arm should open the door for the everlasting gospel. The right arm is not the body, it's part of the body. The gospel and the Mwangobanga divorce the two, Zinduzo says yes, Makarano powerless. Here's the message you see bang accomplish, many bang accomplish, Muta won't tell them to match that transit. And help them to become healthy sinners. Before the Mungo Wanga my physical health, Mungo Tandam to your Menanga Bangiro overcome blood pressure, Nanga Tanzira is in this commando. Cholinga Jamulumbu, healthy message is not to make us to become healthy sinners, commando to deliver us from the power of sin. And as many as Zingajidike Bokabu Kangarino, the right arm, Yalumigizana with the body. The entire zina, so we just focus on the body with the right arm amputated. So you are moving around, but you are failing to open some doors. Before the right arm is not there. The Jolinga Jamulungu China Kudino since really this is the test of Maromake, the right arm and the body should become one, so that God's will and God's way can be accomplished. And of course, focus here too for this seminar and not focus on working in the cities. Children mineno mulunga funa tiga to migire mu cities matu ko gwita nchito no utenga watanzi ngati the right arm of the gospel, and that's what we will continue on kumadzulo kuno. Nde ambuya akatidalitse pamene no tikupitiriza maphunziro amenewa maka kuti no akatithandiza ukamvetsetsa kuti no cholinga chake chenicheni ndiyona kuti no utenga wathanzi the right arm and the body zikakhale no chinthu chimodzi. Popa zinthu zimene zikazisiyanitsa zonsezi chinthu chilichonse pachoka chikakhala chochepa mphamvu. Zili ngati mmene lili nkhwangwa ndi mpini no mkatenga nkhwangwa payokha kuti mkatule mitengo inde mutogwetsa mwina mtengo mwina zikutengerani masiku angapo kuti mtengo chaugwe.
Mwamwatenga nkhwango yomwewo jandiwika kumpini mutha kugwetsa mtengo omwewo in few hours. So connection ine imene mungathe kuona healthy message and the gospel ili ngati imene makhalira nkhwangwa ndi mpini. When you connect the two, it is more effective. Pamene mpini wonso pawokha kuti muyambe kumenya mtengo udzagwa liti. Ungati nkhwangwa machotsako ungati ngampini ndifuna ndigwetse mtengo ndi mpini. Ndikuyamba pha udzagwa chaka chake chiti. Mwana kuti mwina muthadi kugwetsa koma ndekuti mikono mosemu ndituma tuliyo atasweka. Koma when you take mpini ndi nkhwangwa ndikuzulumikiza, they become more efficient, more effective in cutting down the tree. Chifukwa zinthu zijano zikugwirira ntchito limodzi. Pachokha nkhwangwa mpini can be useless. Nkhwangwa so payokha may not be as efficient. Koma when you have the two, the way could be more efficient and can be done mwinaso mwachangu kuposa chilichonse chimene chimagwirira ntchito pachokha. Then nthawi ino mwina ndisanatseke ndipereke mwayi oti patokhala ndimanga tisana upange conclude. Ndimanga pazimene tapanga share. Mine, I think, would be kind of general. I was thinking of the approaches that the church uses at large. Like maybe from CMC, I'm not sure of the union, but I've been hearing of CMC or attending functions. The CMC where they will share their visions and their plans for CMC. Of course, they will project it to the national level as well. Definitely 1 million, but as the boys, 1 million, I think should be 2027. The 1 million, I evangelizing in Chinchi, we're evangelizing in Loa, and Chisi, we're evangelizing in Babuti. But in all their planning, in all their plans, yes, I've never heard anything about medical mission. I stand to be corrected. But my presentations are on the supermarket in the medical mission. Should we say the church is not aware, or safuna, or lack of knowledge as to how powerful the medical missionary component can be if combined with the other putting in place? I don't know. On the other hand, as FCC members, they have gone through the medical missionary training. But of course, it's been long since Dinamanga attended Crusade FCC, maybe 2021, 2022. We were combining the medical missionary, but we weren't doing it serious, that many mabangira bulanichi. So we would go for door-to-door visitations, we would distribute my VOP lessons, kukatenga kuchonga kwadandawira kuti abatizidwe kutani madzulo pita ukalalikira. But you would find kuti we had said kuti we include medical missionary kalitira kula zinthu, we had mablender, mabanga juices and the other things. Koma you could see kuti there were only maybe 2 or just 3 people. I mean, in our basic we were very well conversant with what they were supposed to do. And to amabezeka omanangana hawili akafika kuti. So until if we were concentrating on the Hitubi in your example, while the arm was kind of also working separately, so to say, because our akapita ndio amango pito kabanga za medical missionaries omuna kwabata mutimwa isi mutidere akamaliza tenti bempere adofuke ikonko. Mwina inisindipita koso, I mean like if any family mabanga za VOP and the like, mwina sindipita koso kaba sa VOP lessons and the like. So even though if it was not in knowledge, I don't know if we had, but in mabanga based on ways so they are prepared, I'm working separately from the body. So I'm not sure where is the gap. Is it siku kufuna or otipereka
data ndiochepa or knowledge ndiochepa on our side as FCC, but also on the side of the church. I don't know. Yeah, I think that's a very good observation. Mina sometimes ninaona so zomezo zama labels zoti kama kala antwena timasura even if I'm a medical missionary. They pamene know the calling with every year, every church member, every church member is a medical judge. Should be a medical missionary. Neri mada tenda rengi ma medical missionary akapangeza jani. The medical missionary. So that already knew Moibanga divorce medical missionary. In your mind, I my medical missionary. I mean, if I see if I'm a medical missionary, they all not going to Minanga Magauza and to Zama Tanzania or Jan if it does to make job. Commando, what was supposed to be in the original every gospel worker, I would have no current knowledge on how to treat the body. I want to also carry knowledge map of health. Kurata uzurino pambali pamene wakamfikira munthu kumwendera door to door ngati mwapeza munthu akudwala in addition kumupempherera mutheso kukhala ndi knowledge yokwanira kuti mutha kumpatsa counseling yakuthanzi lake, especially ngati masirizi munomo matenda ambiri they're not much to do with hygiene, sima infection, matenda ambiri ndi lifestyle moyo meneno anthu akukhala from day to day. Ndamina kubanga contribute kumatenda ameneno akula down muno mmaona amene amajera masiku servants ba area 13 budget pamakhala nditu kuja kwa dzikweteka, and it's basically a lifestyle amene anthu akukhala ameneno yabanga contribute kumatenda ambiri mbiri, and any gospel worker is supposed to have that knowledge medical missionary work, and it's not much about even in my training or ending ofunikira koma murango elenga bukula ministry of healing and mwina so bukula counsels on diet and food and counsels on health kuliwelenga ngati kuti mufuna mulembe mayeso mutokhala ndi knowledge yambiri yamene mungafikire kuthanzira munthu and ma areas enaso mutakudziwa zambiri zathanzira munthu munaso kuposa munthu amene apita ku sukulu ya zachipatala, chifukwa zinthu zambiri zimene zili m'mabuku amene ajawo even makarikulamu azachipatala mulibemo. You'll be surprised lolo kuti mukupanga counsel munthu amene apanga so chipatala zimene mukumuuza zija nayeso akuzimva for the first time. So challenge ili ndimene yopanga divorce mautenga awiriwa nde imene kuti ndi observation yabwino komano ikhaleso opportunity kwa ife kulino mwina nthawi yakwana kulino ankhwangwa ndi mpini zimene tinazisiyanitsa tizibwezeriseso remote ziyambe kugwira ntchito remote izuka mukwambiri fayinde mikamene. Yes. Maybe just a comment. I was reading somewhere in Council of Law, chapter 218. There were some physicians and then I'm saying why they thought of see the Lord was surprised. That's not how it should be. That Munguli Dogora, and you know the way, you are 10 times more effective than someone who is just a preacher of the way. So I think for me, I would say that as far as the health work is concerned, as a church, we are years behind. In some of the quotations you were saying there, time and again, there is this concept of establishing centurions. That's how we should operate. So even in fellow at FCC, we have a little bit of knowledge and missionary work and how it should be done. But I think what has been lacking is sustained effort. We have not focused on establishing institutions to establish the work on a permanent basis. So the Mangobanga here and there, to a large extent it has affected our effectiveness. But I think it's not too late. Now is the time. First in Mamungu, this work has to be done. I was reading testimonies for the church volume 9, and the emphasis on city missions, the emphasis on establishing centurions, establishing schools, and the divine plan, meaning why the on how this can be sustained. But those are
sell ministry of healing, it should support the health work. You sell Christ object lessons, it should support zoti mpingo sudani super. Then wachita kunena in this book kunena kuti if we don't follow my methods amene mulungu wapereka, because we don't trust my plans amu, God will not take responsibility for our failure because we don't trust his methods. So maybe kuzidandaulira ineyo ndaba yanga niseti, maybe let's give it a try to follow my methods amene mulungu atipasa, and the fighting strategy amene mulungu atani waipereka, and see kuti if we test the Lord and prove him, his promise is going to come true for us. So maybe this should be a start. And thank you very much for sharing not just the message, but one of the experiences of where you went and how the health work has had made certain impacts. You want to get that experience is very important for us. We need to learn from the experiences of our friends, because certain things some of us have never really seen how it works. So those of you who have seen these things working and you share those experiences, I think it should be a starting point. From here, what can we do to also make an impact? Yeah, I think that's a very good comment, especially in Kanyama Santeram, Zokwatu, Kunoko, Malawi, even in my cities in Matumbi. Titina or Shepa, as comparing the need. Imene ilipo, and in the Baridi mods the minister, I think FCC as a ministry inateta kuyunikira kuti no mulungu angatitsegulire makomotani titatengano a state of faith yolino tiyambe nokukhala ndi masanitarium amene no angathe kumafikira anthu kumathanzi awo komanso ku evangelism imene no zinthu ziwiri izizi zikhoza nokupangano blend nawo nabo kagulu kamene kamodzi kokaka achinyamata ku Uganda Kampala anali ma-doctors, ma-nurses, ma-pharmacists anachoka ku university, they finished my internship awo ndikatsekula sanitarium kuti azipangano ma-evangelism activities and ma-crusade. And mmene mulungu atsekulira makomo ine I was amazed. Kuti no mwina di madalitso ena mulungu sitimaona chifukwa cha mantha, timona ngati sizingateke. Sanitarium yake ndukanali sanitarium yomvetsoni. I wish I was young kuti I could go there. Koma nangoti nenakalamba kale mwina achinyamata ena athauza bwera kuno, they can come and be inspired. I was so moved. These young people, who gave them courage? They were all in their 20s. None of them was actually 30 years. The oldest was 29. He was a medical doctor. And another pharmacist, and they were nurses. Komano, the ministry that they were doing there, using the health message to preach the 3 angels message, in there I was just moved how they managed to blend the two. And encourage many anali nayo kuti ifeyo we are not going in the conventional way siti kupita so kuchipatala inde sukulu tapuma za chipatala ma degree now koma we are setting up a sanitarium, and God just opened doors. They started getting support from all over the world. The Crusade Center, you go there, you'll be, this is kuchitika mu Africa moment. If they tell you the story, he will bless every effort that is made along medical missionary lines. Those promises are true, and God is really doing it. We need to rethink Kenya sanitarium work. Maromongo one is a hit and run kind of events, expo, Kenaga will disappear. And Kumafusana Grajanka Bangispa Janabita Gradi Malay moment. Because it was just a hit and run kind of event. We can have a place where people can follow us. And that's the topic that I'm going to share later on. It's about relationship.
they need to know where they can find you. Or suddenly just meeting you by the street and they don't know where they'll find you again. When meeting them on the street, is a correct invitation, where we can continue ministering to their needs. Stop smoking, overcome addiction and depression. Currently too, there are small healing centers everywhere where people can come for such kind of services. So, in the Mangaina before we can conclude. Yes. So we know the Gano, the Malaban Kanya, the Gano, who the Malaban is very many guys, and we are going to this. So I think the law is just a matter of asking. I know you want the right thing to do, and what to do and that thing. What you can do, and it's not very valid. That's our goal, yes, but I think it may be somehow changing. That's why we're here. You know what the right way of doing things, and you go ahead. Because if you never know, if you how we are doing heading at their heads and everything, all over the same, they're not different, but it is in church. It's more different. No wonder if you really mean that in some directions, church, different than the women are the ministers, but in our heads. Job of people in a room to say, but whatever the child. You know, just go more than it was many other side. Yes, good know already having take up paid Ramina and away. Romano. Now I did a few people, that few people, if we have us all, when we win as their knowledge, they need to have their aim is to promote his message as a whole. I'll give you a good example. TV, Gubia, American Education, having an over what said of another doctors. Okay. Because if we see if in our child really or Adventist, yes. Okay. Let's be right there, those have knowledge of digital. Okay. If our goals, so I think at the end should go for every member. Okay, other than every medical practitioner. So, whenever church I think is more of going for health personnel. No one like particularly with their health. Full of some organizers, they choose the doctors. For me, my nurses is someone who can knowledge has balance. Other someone who maybe just a medication. Because now, medication is like no, don't say as priority or not. So I think that's the danger of the say that the manifest the face now for us to go and aggregate that message we are carrying. Otherwise, if there not be my effort of this worker without the message, which is very dangerous, no wonder we go outside there, people come, teaching the message. Come together now with the message. This is why am I just women when you is women as a message. I think it's very known Andrew. I do it resources at once. That's what you told me. That's very true. And just to add on that, if it is a quite familiar, there is a passion in medical mission work. To go also Bible.
and the truth that God has given us, phunziro jama panga share eda kacheyo kumama kuno kulino chidziwitso chonsecho ndichotani kodi ndichofunikira tisakhale content kudziwa bwino za garlic, paprika, kayani pepa ndi zina zoterozo to the point where we neglect the very body that we need to know. And then it is a kind of content with the body alone, and we neglect the right arm. So, yeah, that's very true. Komano, China so imetu mina kai metu kala ino. I think mnagamba wonte nende mangemena kutino pakangara kutino pali antama dankawa kambaza medical missionary. Kanga ruri muntu inakamina afuna aletseso atuziso zimwe madzi makapo 8 mpaka nyati mire madzini komano mwina chimene tikonera kuchita chona kuti we need to do more and talk less. Chifukwa nkhani ndonena kuti background ipo makoti palibe chimene chikutani chikuchitika. All we are doing is talking and talking and talking and talking. The talking iliyonse makani ma reaction yetu and hamaroba nazo kena kanausa mamba sobanga react. Komano, I think we are doing more to banga set up my centers of influence. Can my health food stores, can my treatment centers, zimene mulungwati patsa capacity to banga my cooking classes. If we are active medical missionaries, we can even penetrate malo ena ameneno stikanata kufikira. I think one story I can just share it now. This is Santaria, Magvira and Chito, Cape Town here, and I didn't Adventist medical professionals. I mean, I'm going to decide if they want to do Santarian work. Chifaja impact in the influence, many know that they are working at a conference. Within the conference, I'm a table, I'm a charity. Mara meneno even my evangelist tamale pira kwa figira mina makanga runa nangu kupanga give up kuti ukantaka kundoka nika my atheist antajorino chibadwe ni jao lokati mwa charity sanaraniwo sana lowemo waona kuti ma medical missionary aja kapita kumene kuja akutano katsekula branch mpaka na my atheist toti chibadwe ni jao sanalowe ngati mwa charity mpaka ni 50 years munthu akalowa charity. That service serves that betters in the Catholic charity chake joyamba. You know what they did? I will head a big college and our paper what has got pusa as a busa medical missionary work by school of theology. Because they discovered that if your pastors can learn this, it will be more effective if they come out to me as so but more than impact your influence your inabwera chifukwa zimene zimachitika pachani background. Sinari theory imene amangolankhula machalichi, but it was a practical work imene ankajamatani amapanga. So mina this is a door for opportunity quite first on the FCC. If we can take this work on the ground, kwinako mulungazi tsekulo yekha makomo, and we may be surprised kuti mina medical missionary itano kufika kuma levels ena amene feyo siti maganiziraso kuti God can open those as us to entire mabeto, and miracles will happen if Obama strike. There's no change in the message God has. The work in the cities is essential, and the cities as God, the result will be the setting in operation of a mighty movement such as we have not witnessed. So mutakona kuti you and me, we are living at that time when this thing is going to happen, and mwina mulungu wadisunga ndimoyo for such a time as this. Kuti we should wake our cities. Tikaimirire, tikaimba nyimbo mweja, kenaka tikapemphera. Nyimbo number 79.
Pinatuya kalezi tuzo sezacha so afupindi kutali konzi kolosela pasi buyeti kupempa inuko kosani yanchito atumizeni msangatuta wiisanatei atumizeni mawaduni tawia usana ngakhale dzuwa lilowa gwirebe ntchitoyo mbuye tikupempha kosani ya ntchito atumizeni msangatuta wiisanatei ndipo inu otumidwa gwirani tuntchitoyo ndipo posiriza ntchitomu dzadzani chimwemwe mbuye tikupempha inuko kosani ya ntchito atumizeni Tipemphere. Mulungu wathu ndi mbuye wathu tikakuyamikani chifukwa cha nthawi imene tinali nayo kuphunzira pa mapazi anu pa zinthu zina zimene timakumbutsana za utumiki umene Yehova munatipatsa kuti tikafikire dziko lapansi kwa anthu a mitundu yonse ndi uthenga wangatatu kudzera mu njira ya medical missionary work. Ndi pemphero lathu Yehova kuti mukatipatse changu, mukatipatse chidwi, mukatipatse kulimbika, komanso mukativumbulutsire zinsinsi zanu pamene mukumaliza ntchito yanu pa dziko lapansi. Kadalitseni aliyense wa ife pamene tikupitiriza kugawana maphunziro awa mwa Mbuye wathu Yesu Khristu tipemphera. Amen. Mulungu ndi wabwino nthawi zonse. Alright, zikomo kwambiri. We'll have a break for 1 hour, maybe 1 hour 30 minutes. Kamati 1:45 tikhale kuti talowa kuti tiyambe program ya kumasana. I believe kuti tonsefe we took a little something. Tonsefe ambiri aifeyo dalendo kunoko ndi I think panjapo tikatuluka tike pamodzi zimene tabweresazo tikadya kenako have some time to catch up with one another. Ikamati 1:45 tikulowa for the afternoon session. I believe the lessons are being fruitful to all of us. Personally, I'm being blessed and I hope you too. So tieni tipitilize mafunziro amenewa. Mulungu atidalisa ndithu. God is going to work Lilongwe City and the resource imene Mulungu akudalira it is you. All of us Mulungu atatigwirisa ntchito tikazipereka kwa Mulunguyo. We are told in the last days God is going to work in a manner that is contrary to human planning. Komano planning yake ndiyo kugwirisa ntchito mawu a Mulungu, mzimu wachinenero, tikapanga maplani amene they are not in tune ndi mawu a Mulungu, we just know kuti we are missing it. May God bless all of you. Amen.